Environment Canada has updated a severe thunderstorm warning for southern Ontario and the National Capital Region at 5:30. Environment Canada has issued a significant weather bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a severe thunderstorm warning for southern Ontario and the National Capital Region at 5:31 p.m. Eastern Daylight Time, Friday, July 19th, 2013. A severe thunderstorm warning is issued for City of Hamilton and Burlington, Oakville. A severe thunderstorm warning is continued for Newmarket, Georgina, Northern York Region, Halton Hills, Milton, Uxbridge, Beaverton, Northern Durham Region, Mississauga, Brampton, City of Toronto, Caledon, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Orangeville, Grand Valley, Southern Dufferin County, and Pickering, Oshawa, Southern Durham Region. Severe thunderstorm watch is continued for City of Toronto, City of Hamilton, Burlington, Oakville, Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, Caledon, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Newmarket, Georgina, Northern York Region, Pickering, Oshawa, Southern Durham Region, Uxbridge, Beaverton, Northern Durham Region, and Orangeville, Grand Valley, Southern Dufferin County. Environment Canada has issued a squall warning for Western Lake Ontario at 4:48 p.m. Eastern Daylight Time, Friday, July 19th, 2013. Environment Canada continues squall warning for Lake Simcoe at 5:04 p.m. Eastern Daylight Time, Friday, July 19th, 2013. Environment Canada continues squall watch for Western Lake Ontario at 4:48 p.m. Eastern Daylight Time, Friday, July 19th, 2013. Environment Canada continues tornado watch for Lake Simcoe at 5:04 p.m. Eastern Daylight Time, Friday, July 19th, 2013. Environnement Canada a mis à jour une alerte d'orage violent pour sud de l'Ontario et la région du Capitale-Nationale à 17h31, heure avancée de l'Est, le vendredi 19 juillet 2013. Une alerte d'orage violent est émise pour la ville de Hamilton et Burlington, Oakville. Une alerte d'orage violent est maintenue pour Newmarket, Georgina, région de York, Nord, Halton Hills, Milton, Uxbridge, Beaverton, région de Durham, Nord, Mississauga, Brampton, la ville de Toronto, Caledon, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Orangeville, Grand Valley, comté de Dufferin, Sud, et Pickering, Oshawa, région de Durham, Sud. Une veille d'orage violent est maintenue pour la ville de Toronto, la ville de Hamilton, Burlington, Oakville, Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, Caledon, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Newmarket, Georgina, région de York, Nord, Pickering, Oshawa, région de Durham, Sud, Uxbridge, Beaverton, région de Durham, Nord, et Orangeville, Grand Valley, comté de Dufferin, Sud. Environnement Canada a émis un avertissement de grain pour la Ontario-Ouest à 16h48, heure avancée de l'Est, le vendredi 19 juillet 2013. Environnement Canada a maintenu un avertissement de grain pour lac Simcoe à 17h04, heure avancée de l'Est, le vendredi 19 juillet 2013. Environnement Canada a maintenu 20 degrés pour lac Ontario-Ouest à 16h48, heure avancée de l'Est, le vendredi 19 juillet 2013. Environnement Canada a maintenu veille de tornade pour lac Simcoe à 17h04, heure avancée de l'Est, le vendredi 19 juillet 2013. The
Environment Canada forecast issued at